que pregantart algo que pude incomodart. Se tu del futuro estuvero que hoy, merndo a los ojos. Te dará las gracias. O te preguntar por qué sigues posponiendo tu vida. Porque el tiempo no se detiene. No sé chao no voy a pedir permiso para llegar. Y cuando llegue, solo habrá dos tipos de personas. Las que hicieron lo necesario. Y las que se quedaron esperando el momento perfecto. Este no es solo un discurso. Es un lamento. Un recordatorio de todo lo que has sobrevivido, de todo lo que has superado. Y de todo lo que eres capaz de lograr. Has pasado por cadas que casi te rompen. Momentos donde dudaste de ti. Das en los que pensaste rendered. Y ahora sigues que. Por eso hoy te digo algo con total claridad. Te lo debes a ti mismo en no sé chao. Te debes disciplina cuando no hay motivación. Te debes valenta cuando el miedo aparezca. Te debes respeto suficiente para no conformarte con una vida pequeña. Cuando sabes que necesitas params. No sé chao no se trata de suerte. Se trata de decisions. De lo que haces cuando nadie te ve. De lo que eliges cuando seremos sul rendered. Empieza ahora. No cuando es listo. No cuando todo se perfecto. Empieza con miedo. Empieza cansado. Pero empieza. Porque un demaras atrasadores. Gracias por no rendered. Gracias por creer. Gracias por hacerlo incluso cuando dola. Y este. Sabes que cumples tu promesa. El tiempo avanza sin pedir permiso, sin esperar que alguien se sienta listo, sin detenerse para comprobarse las circunstancias son justas o cómodas. Avanza cuando hay claridad y cuando hay confusión, cuando hay esperanza y cuando hay miedo. Cada día pasa exactamente igual para todos, pero no significa lo mismo para todos. Para algunos es una oportunidad silenciosa que se aprovecha, para otros es un recordatorio en modo de lo que se ha postergado. El calendario no guarda emotions, no sin culpa ni compasión. Simplemente sigue su curso, marcando el ritmo de la vida, acercando el futuro incluso cuando parece lejano. No sé chao no es una idea abstracta ni un concepto motivacional, es un punto fijo en el tiempo que se está acercando ahora mismo. Cada amanecer lo trae un poco más cerca. Cada noche que termina lo empuja hacia el presente. Cuando llegue, no hay distinciones entre quienes se preparan y quienes se quedarán esperando. Llegar con la misma fuerza para todos, pero el impacto ser distinto en lo que se ha construido antes de ese momento. El tiempo no premia las intenciones, solo refleja las acciones acumuladas. Muchas veces se piensa que en queda mucho tiempo, que siempre habrá otra oportunidad, otro comienzo. Esa sensación es cómoda, pero engañosa. El tiempo no se pierde de golpe, se dilía en pequeñas decisiones diarias que parecen insignificantes. Minutos que se van, días que se repiten, semanas que pasan sin digerirla. De pronto, el futuro que parece distante se convierte en presente, y lo que queda es una pregunta silenciosa flotando en el aire, ¿qué se hizo con todo este tiempo? El paso del tiempo tiene una forma curiosa de revelar verdades. Expone hábitos, desnuda prioridades, deja el descubierto aquello que realmente importaba. No hay forma de negociar con, no hay manera de retrocederlo ni de congelarlo. Solo se puede observar cómo avanza, constant, imparable, llevando consigo las decisiones tomadas y las decisiones evitadas. Cada o que llegue es el resultado directo de los dos anteriores, una consecuencia natural del camino recorrido. Cuando se entiende que el tiempo no espera, algo cambia en la forma de verlo todo. Los dejan de ser solo fechas en un calendario y se convierten en piezas de una historia personal que se está escribiendo en este mismo instante. Cada momento cuenta, no por su duración, sino por lo que representa dentro del conjunto. El tiempo no hace promesas, pero entrega resultados. Y esos resultados son honestos, porque no mienten ni exageran. El avance del tiempo también recuerda que nada permanece igual. Las personas cambian, las circunstancias cambian, las oportunidades cambian. Lo único constante es el movimiento hacia adelante. Resistirse es movimiento no lo detiene, solo genera distancia entre lo que se es y lo que se podrá haber sido.
Exceptor quel tempo avanza es exceptor la responsabilidad silenciosa que trae consigo, no como una carga, sino como una realidad inevitable. Cuando no necesito ser simplemente otro en el calendario del mundo, pero para cada persona tendrá un significado distinto. Para algunos ser la confirmación de un proceso, para otros un lamento tardo. Esa diferencia no la crea loans, la crea todo lo que ocurre antes de que llegará. El tiempo avanza para todos, pero la manera en que vive su peso define completamente lo que es futuro representa. El yo del futuro no es una versión imaginaria sin conexión con el presente, es una consecuencia directa de cada decisión que se toma ahora, incluso de aquellas que parecen pequeñas o irrelevantes. No existe una separación real entre quienes hoy quien seres mana, hay una continuidad silenciosa que se construye momento a momento. Cada elección deja una marca, cada acción suma, cada omisión también cuenta. El futuro no aparece de la nada, se forma lentamente a partir de lo que es cuando nadie está mirando. Las decisiones actuales tienen una forma sutil de viajar en el tiempo. Puede que hoy no se sientan importantes, puede que no generan un impacto inmediato, pero se van acumulando como capas invisibles que, con el peso del tiempo, definen carácter, dirección y resultados. El yo del futuro vive dentro de esas capas. Habito en los hábitos que se repiten, en las prioridades que se eligen, en la constancia o en la falta de ella. No hay atajos entre el presente y el mañana, solo un point construido con decisiones diarias. Muchas veces se piensa en el futuro como algo lejano, como si fuera responsabilidad de una versión distinta de uno mismo. Esa idea crea distancia y justifica la postergación. Sin embargo, el futuro no pertenece a otra persona, pertenece al mismo individuo que hoy piensa, duda y acta. El yo del futuro no tendrá nuevas oportunidades ni condiciones perfectas. Tendrá exactamente las herramientas, fortalezas y limitaciones que se le entregan ahora. Lo que hoy se decide aceptar o ignorar se convierte en realidad inmutable. Cada decisión es una forma de diálogo con eso que no ha llegado. Es una conversación silenciosa que dice, me importas o puedes esperar. Cuando se elige cuidar el tiempo, aprender, avanzar o perseverar, se está construyendo un terreno más firme para el mañana. Cuando se elige la evasión constante, la comodidad sin conciencia o la repetición automática, se deja el yo del futuro con menos opciones. No hay juicio en esto, solo causa y efecto. El yo del futuro no recorda las excusas que hoy parecen razonables. No centra el cansancio exacto, ni el miedo específico, ni las dudas que hoy pesan. Solo vivir las consecuencias. Vivir con los resultados visibles de lo que se decide hacer o no hacer. Esa es la parte más honesta del tiempo, no guarda justifications, solo evidencia. Por eso, cada decisión presente es una inversión directa en la calidad de vida futura, aunque no siempre se perciba de inmediato. Existe una relación profunda entre identidad y decisiones. Lo que se elige repetidamente termina definiendo quién. El yo del futuro no se forma solo por grandes eventos, sino por patrones constantes. Son las elecciones diarias las que moldean la forma de pensar, de reaccionar y de enfrentar la vida. Con el tiempo, esas decisiones se convierten en una segunda naturaleza, y esa naturaleza campa al individuo hacia adelante, sin pausa. El presente es el único espacio donde el yo del futuro puede ser influenciado. No hay control sobre lo que pasa ni acceso directo a lo que no liga. Todo ocurre aquí, en este punto exacto del tiempo. Cada momento ofrece la oportunidad de inclinar la balanza, de ajustar el rumbo, de sembrar algo distinto. El yo del futuro depende por completo de es presente, no como una carga, sino como una conexión inevitable que nunca se rompe. La disciplina no es un concepto abstracto ni un simple término que se menciona en libros de motivación, es la fuerza silenciosa que mantiene en movimiento todo aquello que la motivación por solo no puede sostener. La motivación es efímera, aparece y desaparece con el tiempo, con las emociones, con las circunstancias externas. Puede ser intensa y poderosa en un momento, al siguiente desaparecer sin previo aviso. La disciplina, en cambio, no depende del estado de ánimo. No pregunta si te sientes capaz o inspirado. No espera condiciones perfectas ni momentos mágicos. Simplemente acta, porque se ha convertido en un hábito, en un compromiso contigo mismo que se mantiene constante, sin importar lo que suceda a tu alrededor.
Entiende el valor de la disciplina comprende que el cedo, la realización y el crecimiento no ligan solo por deseo. Ligan como resultado de la constancia, de la repetición constante de acciones correctas, incluso cuando es difícil, incluso cuando no hay recompensa inmediata. La disciplina es la que te levanta cuando la motivación te abandona. Es la que te seguir entrenando, estudiando, trabajando en tus metas, incluso en los días donde todo parece pesado, aburrido o imposible. Es lo que distingue a los que ligan leyes de quien se quedan en la promesa de lo que podrán haber logrado. La disciplina también es una forma de libertad. Paradójicamente, es a través de la limitación impuesta que se obtiene el mayor control sobre la vida. Al crear hábitos, establecer rutinas y mantener un compromiso constante, uno deja de ser esclavo de las emociones, de las distracciones y de las circunstancias externas. La disciplina proporciona estructura, y la estructura crea resultados sostenibles. Sin disciplina, incluso el talento más grande, la inteligencia más brillante o la motivación más intensa se desperdician en esfuerzos inconsistentes, en arrancos y paradas que impiden avanzar de manera real. Construir disciplina no es un proceso inmediato ni fácil. Es una batalla diaria con la comodidad, con la procrastinación, con la voz interior que busca excusas. Pero esa misma batalla es la que fortalece, la que forma carácter, la que hace que los resultados no se reciban por azar, sino que se ganan a través de la persistencia. Cada vez que se elige cumplir con lo que se sabe que es necesario, incluso cuando no hay ganas, se está fortaleciendo un músculo invisible que, con el tiempo, se convierte en uno de los activos más poderosos que se puede tener. La disciplina también tiene un efecto multiplicador. Cuando se practica de manera consistente, no solo mejora el rendimiento en una tarea específica, sino que influye en toda la vida. La capacidad de enfocarse, de priorizar, de resistir tentaciones inmediatas y trabajar por objetivos más grandes se expande todas las redes de la existencia. La disciplina convierte el esfuerzo diario en progreso acumulativo, en resultados concretos que, aunque no siempre sean visibles de inmediato, inevitablemente se manifiestan con el tiempo. Entender la disciplina como algo más que un sacrificio es fundamental. No se trata de un castigo, ni de una vida rígida y limitada. Se trata de un acuerdo contigo mismo, de una promesa de respeto y amor propio que se traduce en acciones consistentes. Es la certeza de que, aunque la motivación fall, la disciplina seguir guiando el camino. Es la ley que reporta que la motivación sola nunca podrá sostener, porque mientras la inspiración va y viene, la disciplina permanece firme, inquebrantable y constante, construyendo la vida que uno realmente desea. Conformarse es uno de los mayores enemigos del potencial humano. Es fácil de repensar que alcanzar solo un poco más que lo mínimo es suficiente, que estar cómodo y seguro es un logro en sí mismo. Pero conformarse significa vivir debajo de lo que realmente se es capaz de lograr, significa aceptar una vida reducida cuando el corazón y la mente saben que hay más. La verdadera realización nunca proviene de la comodidad, sino de desafiar los límites, de impedir las fronteras personales y de perseguir aquello que resuena con nuestra esencia más profunda. Cuando alguien decide conformarse, no solo limita sus oportunidades externas, sino que también restringe su desarrollo interno, su capacidad de aprender, crecer y descubrir de que realmente es capaz. Aceptar menos de lo que uno merece no solo disminuye las posibilidades externas, también afecta la percepción de uno mismo. Conformarse envía un mensaje silencioso al propio ser, esto es suficiente, no merezco más, no puedo lograr más. Estas creencias, aunque invisibles, se convierten en barreras poderosas que determinan la calidad de la vida y la amplitud de los sueños que uno se permite soar. La lucha no es contra el mundo, sino contra esa voz interna que convence de que la mediocridad es un refugio seguro. Cada vez que se elige no conformarse, se fortalece la autoconfianza, se expande la mente y se demuestra que las limitaciones son, en gran medida, autoimpuestas. El conformismo también es enemigo de la creatividad y del progreso. Quien se conforma con lo que tiene, con lo que conoce o con lo que parece suficiente, deja de explorar nuevas ideas, de asumir riesgos y de aprender de la experiencia. La innovación, el crecimiento y la transformación personal requieren incomodidad, requieren un deseo insaciable de mejorar, un rechazo constante de la rutina que no aporta significado.
Cada exin cusi toma para arms al del memo espirito, porpiqui cuperesca, is un inversion en un futurum zampleo, rico ims alineado con la verdadera capacidad personal. No conformarse no significa vivir una vida de excesos ni perseguir metas imposibles. Significa vivir con intención, reconocer el valor propio y tomar decisiones que reflejen esa comprensión. Es un acto de respeto hacia uno mismo, hacia el tiempo que se tiene hacia los talentos que se poseen. Cada sacrificio consciente, cada esfuerzo adicional, cada decisión de elevar los estándares personales es un paso hacia la vida que realmente merece ser vivida. Ignorar esta necesidad es traicionar el propio potencial y dejar que el miedo, la comodidad o la duda dicten el rumbo de la existencia. El proceso de no conformarse es también un proceso de autodescubrimiento. Cuando se desafían los límites autoimpuestos, se aprende que se quiere realmente, cuáles son los verdaderos valores y cuáles son los objetivos que importan de verdad. Esta claridad permite enfocar energía, tiempo y recursos en lo que realmente importa, evitando desperdiciarlos en actividades superficiales o en expectativas ajenas. Require courage para la propia vida y preguntarse si está viviendo de manera plena o si se está aceptando un estándar menor solo porque es socialmente aceptable. Finalmente, no conformarse es un acto de liberación. Liberación de la mediocridad, de la complacencia, de la resignación silenciosa que viene con aceptar menos de lo que uno merece. Es un acto de amor propio y de respeto hacia la vida misma. Cada paso dado para elevar los estándares personales no solo acerca de objetivos externos, sino que también transforma internamente, fortaleciendo la confianza, la resiliencia y la claridad de propósito. Vivir sin conformarse es entender que la vida es demasiado valiosa para ser reducida a lo suficiente, y que cada esfuerzo consciente que se hace construye un mana que refleja lo mejor de uno mismo. El crecimiento verdadero comienza cuando se acta pesar del miedo, cuando se toma la decisión consciente de avanzar aunque el corazón tiembla y la mente llena dudas. El miedo es una reacción natural, un mecanismo de protección que todos experimentamos, pero no puede convertirse en la principal de la vida. Se permite que el miedo dicte cada acción, cada decisión, cada paso, entonces se termina viviendo una existencia limitada, llena de oportunidades desaprovechadas y sus abandonados. En cambio, quienes aprenden a reconocer el miedo y seguir adelante a pesar de él, descubren que la valentía no es la esencia de temer, sino la acción decidida en su presencia. Actuar a pesar del miedo require fuerza interior y claridad de propósito. No significa ignorar los riesgos, sino entenderlos, evaluarlos y decidir que el objetivo valemos que la comodidad de permanecer en la zona segura. Cada paso dado en la dirección correcta, aunque provoque nervios, inseguridad o incertidumbre, fortalece la confianza en uno mismo y construye resiliencia. Esa resiliencia es un activo invaluable, porque prepara para enfrentar desafíos mayores en el futuro, enciendo que el crecimiento no es un proceso lineal, sino un recorrido lleno de obstáculos que deben ser superados para avanzar de manera significativa. El miedo a menudo se manifiesta como dudas internas, críticas silenciosas, comparaciones con otros o temor al fracaso. Estas sensaciones pueden ser paralizantes si no se enfrentan, pero cada acción tomada a pesar de ellas reduce su poder. Cuando se enfrenta al miedo, se aprende sobre sus limites y su verdadero significado. Descubrir que uno puede actuar incluso cuando la mente dice, no puedo, o, no es seguro, es un recordatorio poderoso de que la verdadera fuerza reside en la persistencia y en la decisión de no permitir que la parálisis emocional defina la vida. El crecimiento también requiere aceptar que cometer errores es parte del proceso. Actuar con miedo implica riesgo, y el riesgo puede traer fracasos temporales o resultados inesperados. Sin embargo, estos fracasos no son fracasos absolutos, sino lecciones que moldean la experiencia y enseñan a tomar decisiones más inteligentes en el futuro. Cada intento, incluso si no tiene el resultado esperado, contribuye al aprendizaje, al fortalecimiento de habilidades y a la construcción de la capacidad para enfrentar desafíos más grandes. La acción consciente en presencia del miedo es un catalizador que transforma obstáculos en oportunidades de desarrollo personal. Además, actuar a pesar del miedo genera un efecto en cadena sobre otras áreas de la vida. La valentía de enfrentar desafíos en un aspecto personal inspira confianza y decisión en otros contextos. Cada acción valiente refuerza la percepción de autoeficacia, la creencia en la propia capacidad de influir en los resultados y de superar limitaciones.
La persona que se me va pisar del miedo establece estándar de compromiso consigo misma que se refleja en metas, relaciones y logros, elevando el nivel de vida en todos los sentidos. El crecimiento que surge de actuar en medio del miedo también fomenta una profunda autoconciencia. A medida que se enfrentan situaciones difíciles, se aprende sobre los propios límites, sobre la verdadera capacidad de adaptación y sobre los valores que importan. Esta conciencia fortalece la toma de decisiones, clarifica prioridades y proporciona la certeza de que, aunque el camino pueda ser desafiante, la acción valiente siempre conduce hacia un futuro más plano. De esta manera, se entiende que el crecimiento no depende de esperar que las condiciones sean perfectas, sino de la determinación de avanzar, de tomar control del propio destino y de construir, paso a paso, la versión más fuerte y completa de uno mismo. Cumplir con uno mismo es, pues, el acto más profundo de respeto y amor propio que una persona puede practicar. A menudo se escuchan consejos sobre cumplir con los demás, sobre alcanzar expectativas externas o cumplir roles sociales, pero rara vez se habla del compromiso con la propia vida, con los propios sueños y con la propia esencia. Cada promesa que uno se hace a sí mismo, cada objetivo que se persigue por convicción personal, es una declaración silenciosa de que la propia existencia tiene valor y que merece ser vivida plenamente. Ignorar este compromiso es traicionar no solo los suyos, sino también la integridad de quien realmente es. El respeto hacia uno mismo se manifiesta de múltiples maneras, y todas comienzan con la acción. Cumplir con uno mismo significa honrar los compromisos internos, incluso cuando nadie nos está observando, incluso cuando no hay recompensa inmediata ni reconocimiento externo. Es actuar sin la convicción interna de lo que es correcto, necesario y valioso para la propia vida. Cada vez que se elige hacer lo que se sabe que se debe hacer, aunque sea difícil o incómodo, se fortalece el carácter y se afianza la confianza en la propia capacidad. Esta coherencia entre pensamiento, palabra y acción construye un sentido de integridad que ninguna influencia externa puede reemplazar. Cumplir con uno mismo también es reconocer que la vida es finita y que cada momento perdido en la procrastinación, la duda o la complacencia es un momento que nunca volver. Cada acción que se toma hoy, por pequeña que parezca, tiene un efecto acumulativo en la construcción de la vida futura. Negarse a actuar es dejar pasar oportunidades y posponer el crecimiento personal. Por el contrario, actuar con responsabilidad y determinación, incluso en los aspectos más simples de la vida diaria, crea un efecto multiplicador que refuerza la autoestima, genera confianza y establece un patrón de éxito sostenible. El respeto personal no significa egoísmo ni aislamiento, significa priorizar la propia vida y los propios valores para poder ofrecerlo mejor al mundo. Una persona que cumple consigo misma no necesita depender de la aprobación externa para sentirse plena. Su sentido de propósito y su disciplina interna se convierten en la brújula que guía sus decisiones. Esto no solo fortalece su propia vida, sino que también permite contribuir de manera más óptica y significativa a las relaciones, al trabajo y a la sociedad en general, porque la energía que se invierte en uno mismo se traduce en mayor claridad, paz y efectividad. Además, cumplir con uno mismo es un acto de coraje. Implica enfrentarse a las propias limitaciones, reconocer los miedos y las dudas, y decidir avanzar a pesar de ellos. Cada compromiso mantenido, cada meta alcanzada, refuerza la creencia en la propia capacidad de transformar la vida. Esta confianza se convierte en un fundamento sólido sobre el que se pueden construir nuevos objetivos, enfrentar desafíos más grandes y superar obstáculos que antes parecían insuperables. La persona que se mantiene fiel a sus promesas internas desarrolla una fuerza silenciosa que ninguna circunstancia externa puede quebrantar. Finalmente, cumplir con uno mismo es también un acto de gratitud hacia la vida misma. Reconocer el propio valor, invertir tiempo y esfuerzo en lo que importa, honrar los talentos y aspiraciones personales, es un reconocimiento de que la vida es un regalo y que merece ser vivida con intensidad, integridad y propósito. Cada acción consistente con los propios ideales fortalece la relación con uno mismo, genera satisfacción profunda y asegura que cuando se mira hacia atrás, no hay arrepentimientos por lo que se dejó de intentar o por lo que no se tuvo el coraje de perseguir. Es un recordatorio constante que la mayor duda que existe es la que uno tiene consigo mismo, y que soldarlo es la forma más poderosa de vivir plenamente. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que el éxito no llega de la noche a la mañana, sino que se logra con constancia, convicción y acción diaria.
Sa este video te inspire, no olvides darle a mi gusta, compartirlo y suscribir al canal porque tu apoyo nos impulsa y nos ayuda a compartir positividad con más personas en todo el mundo. Activa la campana de notifications para no perder ninguna dosis de motivación y crecimiento personal. Hasta la próxima, mantén enfocado, fuerte y sigue persiguiendo tus sueños. Levitate, pulso positivo. Avancemos juntos.